Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel. My name is Chindraj and I am your English trainer. Friends, this channel helps you to get more fluency in English. So please do subscribe this channel and also press the bell icon for new videos. Well guys, speaking English is not a big deal if you keep practicing. Okay friends, let's go straight to today's lesson. In today's lesson, we are going to learn an amazing spoken English tips through Tamil. So are you ready to learn? Yes, let's get started. So my dear lovable viewers, in this lesson, we are going to learn an amazing spoken English tips. So friends, this will be very useful to you. So please do watch it till the end and definitely you are going to learn something new. Let's get started. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கார் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது, மொபைல் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது, எங்க அம்மா இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது. அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை செய்ய சொல்லும் பொழுது நம்ம சொல்லுவோம், அது இல்லாம என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லாமல் என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிற சென்டென்ஸ் எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்ல அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப்ஸ். சோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கிளியரா தெரியணும். ஸ்ட்ரக்சர் கிளியரா தெரிஞ்சா மட்டுமே வந்து உங்களால வந்து ஓன் ஆஃப் ஃப்ரேசஸ் மேக் பண்ண முடியும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா மேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர்? லுக் அட் திஸ் கேர்ஃபுல்லி. First you have to write subject. What are the subjects? I, we, you, they, he, she, it. Okay friends, any boy name or any girl name. Plus can't. Okay, can't. Okay, can't or can't. Subject plus can't do without. Okay, subject plus can't do without plus noun. Okay, name of the person, name of the place, name of the thing. We call noun. Okay friends, subject plus can't do without. Okay, can't do without plus noun. So once again, subject plus can't do without. Okay, can't do without plus noun. So now look at this example. I can't do. I can't do. Okay, I can't. Okay, can't or can't, no problem. Okay, can't. I can't do without mobile. I can't do without mobile. Mobile இல்லாம என்னால பண்ண முடியாது. சீத பண்ணி கொடுறா அப்படின்னு சொன்னா மொபைல் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது. I can't do without mobile. I can't do without mobile. Okay, and he can't do. He can't do without a car. கார் இல்லாம பண்ண முடியாது. கார் இல்லாம அவரால செய்ய முடியாது. He can't do without a car. He can't do without a car. Okay, he can't do without a car. And they can't do. தேனா அவர்கள். They can't do. அவரால செய்ய முடியாது. Without money. பணம் இல்லாம அவங்களால செய்ய முடியாது. They can't do without money. They can't do without money. பணம் இல்லாம அவங்களால செய்ய முடியாது. And the last one, he can't do. Okay, he can't do without his mommy. அவங்க அம்மா இல்லாம அவங்களால செய்ய முடியாது. He can't do without his mommy. He can't do without his mommy. சோ இந்த மாதிரி வந்து எதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது, அதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு திங் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தி உங்களால வந்து phrases வந்து ஓனா மேக் பண்ண முடியும். So once again look at this, subject plus can't do without plus noun. Okay, name of the person, name of the place, name of the thing. For example, he can't do without a car. அவனால வந்து கார் இல்லாம பண்ண முடியாது. I can't do without a bike. என்னால பைக் இல்லாம பண்ண முடியாது. I can't do without a laptop. லேப்டாப் இல்லாம பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது நம்ம வந்து தமிழ்ல பேசணுமோ அதுக்கு வந்து நீங்க phrase வந்து ஓனா மேக் பண்ண முடியும். I hope this lesson was very useful to you. If you like this lesson, click the like button. Don't forget to click the like button. I will see you soon again some other interesting video. Until bye bye. Take care.